Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurata Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaurata Vrinda. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Om Shimad Paramahansa Parivraj Uttara Sri Srimad Abhayacharya Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Koti Vaishnavinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Sikaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhaktavinda Ki Jai. Sri Radha Madhava Govindanath Shyamakunda Radha Kanda Giri Govardhana Ki Jai. Sri Vindham Sindhu Dham Ki Jai. Navadip Maya Padam Ki Jai. Sri Jagannath Puri Dham Ki Jai. Gangamahi Jamunamahi Ki Jai. Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai. Shangaveda Bhakta-vrinda Ki Jai. Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai Nidai Gopremanandi. All glories to the Samba devotees. Glories to the Samba devotees. All glories to the Samba devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri. Oh. I can continuing reading from Chaitanya-charitamrita. Reading from Madhya-lila, Volume 1, Chapter 2. No, Chapter 3. Lord Chaitanya at the house of Advaita Acharya. No, Chapter 2. Chapter 1. Okay. Madhya-lila, Volume 1, Chapter 1, Text 148, the later pastimes of Lord Chaitanya. Харе Кришна, продолжаем читать Читание-чаритамриту. Мы читаем Мадхья-лила, глава 1, которая называется «Поздние игры Господа Чайтаньи», текст 148. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 148. Vrindavani Aiti Kailya Guruda Gamana Prataparuja Kaila Pati Vivada Sevana. Translation: to visit Vrindavan, the Lord went to Gaudadesh, Bengal. On the way, King Prataparudra performed a variety of services to please the Lord. После этого Господь отправился в Бенгалию, намереваясь затем посетить Вриндаван. Во время этого путешествия царь Пратапарудра, чтобы доставить Господу удовольствие, оказывал ему всевозможные услуги.
The devotees have just come to Puri and seen Chaitanya Mahaprabhu now. Everyone is departing, and he's saying goodbye to everyone, and then he's on going to Vrindavan, his idea. Преданные пришли в Пури, чтобы встретиться с Господом Чайтаньем. Сейчас они все ушли оттуда, попрощавшись с ним, и сейчас Господь отправляется во Вриндаван. Takes 149. Puri Goshani Sangi Vasapadana Pasanga Ramanandaraya Ila Bhadraka Paryanta. On the way to Vrindavan via Bengal, there was an incident wherein some cloth was exchanged with Puri Goswami. Sri Ramananda Roy accompanied the Lord as far as the city of Bhadraka. Текст 149. Когда по дороге во Вриндаван Господь шел через Бенгалию, он обменялся одеждой с Пури Госани. До города Бхадраки Господь сопровождал Рамананда Рай. Text 150. Asi vidya vachaspatira getira hila prabhurita kite loka sanghata haila. When Sri Chaitanya Mahaprabhu reached Vidyanagar, Bengal, on the way to Vrindavan, he stopped at the house of Vidya Vachaspati, who was the elder brother of Sarvabhaumna Bhattacharya. When Lord Chaitanya Mahaprabhu suddenly arrived at his house, great crowds of people gathered. Придя в Видянагар, Шри Чайтанья Махапрабху остановился в доме Видьи Вачаспати, брата Сарвабхаумы Бхаттачарьи. Стоило Господу Чайтанья Махапрабху переступить порог его дома, как снаружи собралась огромная толпа любопытных. Vidyanagar is here in Navadvip. Видянагар находится в Навадвипе. So then the Navadvip Vasis heard that Lord Chaitanya returned, taken sannyas, and returned back to Bengal. Many people came to see him. Навадвипа-баси, когда они услышали о том, что Господь Чайтанья, который уже принял саньясу и сейчас вернулся, находится в Видянагаре, то очень многие пришли, чтобы встретиться с ним. Text 151. Panchadena deki loka naika vishram loka vaya ratri prabhu aili kula grama. For 5 consecutive days, all the people gathered to see the Lord, and still there was no rest. Out of fear of the crowd, Lord Chaitanya Mahaprabhu left at night and went to the town of Kulia, present-day Navadvip. Текст 151. 5 дней подряд люди стояли у дверей, и число желающих увидеть Господа не уменьшалось. В страхе перед толпой Господь Чайтанья Махапрабху ночью покинул Видянагар и ушел в Кулию, нынешнюю Навадвипу. Purport: if one considers the statements of Sri Chaitanya Bhagavat, along with the description by Lochan Das Thakur, who wrote Chaitanya Mongol, it is clear that the present-day Navadvip was formerly known as Kuliagram. Комментарий. Из читания Бхагавата и описания Лочана Дас Такура явствует, что современная Навадвипа раньше называлась Кулиаграммой. While at Kuligram, Sri Chaitanya Mahaprabhu bestowed his favor upon Devananda Pandit and delivered Gopal Chappal and many others who had previously committed offenses at his lotus feet. В Кулиаграмме Шри Чайтанья Махапрабху проявил милость на Девананду Пандита, а также спас Гопала Чаппалу и многих других из числа тех, кто в прошлом нанес оскорбление лотосным стопам Господа. The Kuliagram is known as Aparadi Bhanga, that the place where aparads are forgiven. В Кулиаграмме есть место, которое называется Апарадхи Бханда, то место, где прощаются апарадхи, оскорбления. Because he forgave Devananda Pandit and Gopal Chappal, who had offended Srivas Thakur. В том месте он простил Девакинандана и также Гопала Чаппалу, который оскорбил Шриваса Такура. Among others. At that time, to go from Vidyanagar to Kuliagram, one had to cross a branch of the Ganges. All those old places still exist. Chinnadanga was formerly situated in Kuliagram, which is now known as Kolera Ganja. В то время, чтобы попасть из Видянагара в Кулиаграмму, нужно было переправиться через рукав Ганги. Все эти места сохранились и поныне. Нынешняя
Община Данга прежде находилась в Кулиаграме, а сейчас это место называется Калера-Ганж. Koladip. Это на острове Коладвипа. Text 152. Kuliagramati prabhura suniye agamana koti koti loka ashi kaile dastarshana. Hearing of the Lord's arrival in Kuliagram, many hundreds and thousands of people came to see him. Текст 152. Узнав, что Господь в Кулиаграме, навстречу с ним пришли сотни тысяч людей. 153. Kuliagrama kaile devanandere prasada gopala vipre shamaila shivasa parada. The specific acts performed by Sri Chaitanya Mahaprabhu at this time were he's showing favor to Devananda Pandit and excusing the Brahmana known as Gopal Chapel from the offense he has committed to the lotus feet of Srivas Thakur. Текст 153. В этой деревне Шри Чайтанья Махапрабху явил милость Девананде Пандиту и простил Брамана Гопала Чапалу за оскорбление, которое тот нанес лотосным стопам Шривасы Такура. There was millions, hundreds and thousands of people came to see him. Сотни тысяч людей пришли для того, чтобы увидеть его. How in the Chaitanya Bhagavad it says how they crossed the river. Many people from this side went to that side. How they crossed the river, nobody knows. Everyone climbed in the boats, and everyone wanted to go, and the boats got full up and they capsized. В Читании Бхагавате описано, что совершенно непонятно, как люди смогли перебраться через Гангу, поскольку сотни тысяч их залезало в лодку, и лодки переворачивались. They were so mad to see Lord Chaitanya. Они сошли с ума от желания увидеть Господа Чайтанью. Even when the boats collapsed, that didn't stop them. И даже когда лодки переворачивались, это не останавливало их. Some of them took banana trees and swam across like that. Некоторые из них брали деревья банана и переплывали на них. Some of them had the pots, brass pot, upside down, and hold on to that, swim across. Некоторые хватали латуневые горшки, переворачивали их и плыли на них. And some just swam. А некоторые просто переплывали. And he said, although there was hundreds and thousands of people crossing, miraculously nobody drowned. И несмотря на то, что сотни и тысячи людей переплывали Гангу одновременно, но каким-то мистическим образом никто не утонул. If somebody came exhausted and couldn't swim anymore, suddenly their feet would touch the ground, so they could rest and breathe under the Ganga. И когда кто-то уставал до изнеможения и не мог больше плыть, неожиданно он чувствовал, что его стопы касались дна Ганги. Text 154. Pashandi nindaka asi pandita charane aparari shamitari dila Krishna premi. Many atheists and blasphemers came and fell at the lotus feet of the Lord, and the Lord in return excused them and gave them love of Krishna. Текст 154. Многие безбожники и богохульники пришли к Господу и припали к его лотосным стопам. Он простил их и даровал им любовь к Кришне. There were so many people. Там было так много людей. Even before that, in Vidyanagar, at the house of Vidyaspati, there were so many people that they just flattened all the jungle on the grounds. Даже около дома Видьявачаспати их было так много, что они затопили своим количеством все джунгли вокруг. They were climbing up the trees and on the branches, dozens of people on a tree. Они влезали на деревья, и на одной ветке сидело по несколько десятков. And miraculously the trees didn't break, branches didn't break. И каким-то удивительным образом ни одна ветка на дереве не сломалась. Then they were all calling for Mahaprabhu. They wanted his darshan. Они так сильно жаждали получить даршан Шри Чайтанья Махапрабху. So then I think he went on the roof so everyone could see him. Они даже залезали на крышу для того, чтобы видеть его. And then he came, this Gauranga, now he's a shaven-headed sannyasi. И он вышел, уже известный как Гуранга,
с бритой головой саньяси, effulgent like the sun, сияющий подобно солнцу. and raising his arms and telling everyone to chant Hari Bol, Hare Krishna. Он воздел свои руки и попросил их воспевать Харибол. And everyone was chanting Hare Krishna and crying. И они начали воспевать Хари Кришна и рыдать. Anyway, he had to escape at night time. И он был вынужден убежать оттуда в ночное время. Then he came this side. И он пришел вот другой стороной. But even more people came to see him here. И в это время даже большее количество людей пришло для того, чтобы увидеть его. All the people from Vidyanagar, they followed him. When they heard he was here, then they all came here also. И все те люди, которые хотели увидеть его в Видьянагаре, когда они услышали о том, что сейчас он находится в этом месте, они пришли оттуда также. Text 155. Vrindavanyavena prabhu shuni nirsimhananda patasai payananda. When Sri Nrsimhananda Brahmachari heard that Lord Chaitanya Mahaprabhu would go to Vrindavan, he became very pleased and mentally began decorating the way there. Текст 155. Когда весть о том, что Господь Чайтанья Махапрабху решил отправиться в Вриндаван, дошла до Шри Нрсимхананды Брамачари, он очень обрадовался и стал мысленно украшать дорогу, ведущую во Вриндаван. Kulya nagara haiti pataratni bandhaila Nevrinta pushpa saya uparapatila. First, Nityananda Brahmachari contemplated a broad road starting from the city of Kulia. He bedecked the road with jewels, on which he then laid a bed of stemless flowers. Текст 156. Сначала Нрисимхананда Брамачари представил себе широкую дорогу, ведущую из Кулии. Он украсил дорогу самоцветами и выложил ее цветами без стеблей. In meditation, he's made his beautiful robe with jewels, and then he put the heads of flowers on it, so it's very soft for Lord Chaitanya to walk on. В своей медитации он сделал ему дорогу из самоцветов и также выложил ее цветами для того, чтобы эта дорога была мягкой. 157. Pati dui deki pushpa bakule shareni madhi dui pasid vija puskarini. He mentally decorated both sides of the road with buckle flower trees, and at intervals on both sides he placed lakes of a transcendental nature. Текст 157. По обе стороны дороги он посадил цветущие деревья бакула и через равные промежутки расположил озера неземной красоты. You know the buckle flower, little flower, this big, falls off at night. Вы знаете, very sweet scent. Вы знаете, это цветы бакула, очень сильно пахнущие, которые распускаются ночью. Make nice garland, and the scent will last for days. Even when it's dry, it will smell nice. Из них делают очень красивые гирлянды, и даже когда эти гирлянды высыхают, остается запах на несколько дней. So these trees he meditated on the sides of the road to give shade and nice scent. И вот он медитировал на эти деревья, чтобы они давали тень и также прекрасный запах. And lakes for resting and drinking and bathing. И также озера для того, чтобы Господь мог там отдыхать, омываться и пить. 158. Ratnabandha gatatahi prabhula kamala nanabhukshi kohala shuhashamajala. These lakes had bathing places constructed with jewels, and they were filled with blossoming lotus flowers. There were various birds chirping, and the water was exactly like nectar. Текст 158. Озера были оборудованы купальнями из самоцветов. Водную гладь покрывали распустившиеся лотосы, а в воздухе щебетали птицы. Вода же в этих озерах была подобна нектару. 159. Sitala samirvahi nana gandha. Sitala samirvahi nana gandhalana. Kanaira nakshala puryanta laila mantina. The entire road was surcharged with many cool breezes, which carried the fragrances from various flowers. He carried the construction of this road as far as Kanai-Nakshala. Текст 159. Всю дорогу обдували прохладные ветерки, наполненные ароматом разных цветов. Нрисимхананда Брамачари проложил эту дорогу до Канай-Наташи. Which is about 100 miles from here. Это несколько миль отсюда.
160. Agamani mahi chalina paribandhite pata bandhu nayaya nrsimhailo vishmite. Within the mind of Nrsimha Brahmachari, the road could not be constructed beyond Kananachala. He could not understand why the road's construction could not be completed, and thus he was astonished. Текст 160. Дальше Канай начала Нрисимхананда Брамачарья в своем воображении продолжить дорогу не смог. Не понимая, почему ему не удается завершить строительство дороги, он сначала очень удивился. 161. Nischaya karya kahi shuna bhakta gana ebraya yadina prabhu shri vrindavana. With great assurance, he then told the devotees that Lord Chaitanya would not go to Vrindavan at that time. Текст 161. Но затем, с непоколебимой уверенностью, он сказал преданным, что в этот раз Господь Чайтанья не пойдет в Вриндаван. Purport. Sri Nrsimha Brahmachari was a great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, when he heard that from Kuriya, Sri Chaitanya Mahaprabhu was going to Vrindavan, although he had no material wealth, he began to construct within his mind a very attractive path or road for Lord Chaitanya to traverse. Комментарий. Шрила Нрисимхананда Брамачари был великим преданным Господа Чайтаньи Махапрабху. Услышав, что из Кули Шри Чайтанья Махапрабху собирается идти во Вриндаван, он захотел построить для Господа Чайтаньи очень красивую дорогу. Some of the description of the path is given above. Некоторые из описаний дороги приведены здесь. But even mentally, he could not construct the road beyond Kanai-Nachala. Therefore, he concluded that Lord Chaitanya Mahaprabhu would not go to Vrindavan at that time. Но даже в своем уме Нрисимхананда Брамачари не смог продолжить дорогу дальше Канай-Началы, из чего заключил, что в этот раз Шри Чайтанья Махапрабху не пойдет в Вриндаван. For a pure devotee, it is the same whether he materially constructs a path or constructs one within his mind. Чистому преданному все равно, как строить дорогу, физически или мысленно. This is because the Supreme Personality of Godhead, Janardhan, is bhavagrahi, or appreciative of the sentiment. Для него это одно и то же, поскольку Верховная Личность Бога, Джанардана, бхаваграхи, другими словами, он принимает во внимание только умонастроение преданного. For him, a path made with actual jewels and a path made with mental jewels are the same. Для Господа нет разницы между дорогой из настоящих самоцветов и самоцветов воображаемых. So it's the bhava that Krishna actually wants to experience. На самом деле, то, что хочет прочувствовать Кришна, это бхава. So it doesn't matter whether you can actually do it or not, as long as you're attempting, even in offering it, even in the mind, it's the same thing. The Lord accepts it. И совершенно неважно, сможете вы это сделать или вы только имеете желание это сделать, но если присутствует бхава, то Кришна, он примет это. Though subtle, the mind is also matter. So any path, indeed anything for the service of the Lord, whether in gross matter or in subtle matter, is accepted equally by the Supreme Personality of Godhead. Ум тоже материя, хотя и тонкая, поэтому Господь одинаково ценит и ту, и другую дорогу, как и все, что используется для служения Ему, будь то грубая материя или тонкая. The Lord accepts the attitude of His devotee and sees how much he is prepared to serve Him. Господь ценит внутреннее состояние преданного и смотрит, насколько тот готов посвятить себя служению Ему. The devotee is at liberty to serve the Lord either in gross matter or in subtle matter. Преданный же может задействовать служение Господу как грубую материю, так и тонкую. So that's how accommodating Krishna is. Это то, насколько Кришна поддерживает. It's just simply that desire to serve Him. Whether you can do it or not, that's not so important. Просто если у вас есть желание служить Ему, неважно, можете вы это сделать или нет. Krishna just wants to be just that sincere desire, then Krishna is very pleased. Если у вас присутствует искреннее желание, то Кришна очень удовлетворен. That's love. И это любовь.
The important point is that the service be in relationship with the Supreme Personality of Godhead. То есть очень важно желание в служении Верховному Господу. And the relationship is for the Lord's pleasure. That's the perfect relationship. И совершенное отношение – это отношение в служении Господу. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9:26. Patram pushpam phalam tayam yomi bhaktya pyachati taraham bhaktya ubharam astami prayathatmanaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, a fruit, or water, I will accept it. Это подтверждается в Бхагавад-гите 9.26. Если человек с любовью и преданностью предложит мне листок, цветок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. The real ingredient is bhakti, devotion. Pure devotion is uncontaminated by the modes of nature. Истинная суть подношения заключается в бхакти, в преданности. Чистая преданность свободна от оскверняющего влияния гун материальной природы. Ahoitiki apridihata. Unconditional devotional service cannot be checked by any material condition. Ахайтаки апратихата. Немотивированному преданному служению не могут помешать никакие материальные препятствия. This means that one does not have to be very rich to serve the Supreme Personality of Godhead. Even the poorest man can equally serve the Supreme Personality of Godhead if he has pure devotion. Это означает, что для служения Верховной Личности Бога не обязательно быть очень богатым. Служить Верховной Личности Бога может даже самый бедный человек, при условии, что он обладает чистой преданностью. If there is no ulterior motive, devotional service cannot be checked by any material condition. Если преданный не имеет посторонних мотивов, никакие материальные обстоятельства не смогут воспрепятствовать его служению. So this is the perfection of devotion. И это совершенство преданности. That if our devotion is not mixed with our selfish desire for our own comfort and our own happiness, then that's considered pure unalloyed. Если наше служение не осквернено эгоистическими желаниями для собственного удовлетворения, то это считается беспримесным преданным служением. So then it can't be checked. That devotion going to Krishna cannot be checked. That will go to Krishna. It cannot be checked by any material condition. И эта преданность, которая направляется к Кришне, не может быть остановлена никакими материальными обусловленностями. So we can't blame. I can't surrender to Krishna because of this and because of that. Поэтому мы не можем говорить, что я не могу служить Кришне по этой причине или по какой иной другой. It cannot be checked by any material condition. Оно не может быть остановлено никакой материальной обусловленностью. So it's the pure desire that is we want to bring out the pure desire to serve Krishna for his satisfaction. Мы должны предложить Кришне чистое желание для его удовлетворения. And that is our perfection. И это является нашим совершенством. Господь принимает наши желания, а нам важно пережить взаимоотношения с преданными. Одного желания получается недостаточно, нужно опыт пережить. Нам нужен опыт пережитого желания. Просто желание внутри – это только желание, да, и нам нужно его на практике применить. Okay, the Lord, He accepts our desire to serve Him, but the desire we should show Him practically. Impractical. Yeah. He is impractical. What he's doing is impractical. To build a road of jewels for 100 miles is not practical. Смотрите, что здесь сделал Нрисимхананда Брамачари. Это очень практическое служение. Он сделал дорогу из самоцветов, которая была продолжительностью в несколько миль. I mean, if he was the king, the emperor, then he could do it maybe.
Если бы он был императором, он мог бы сделать это физически. So whether it's the emperor or a beggar brahmachari, which service would Krishna accept? Будет ли это император или брамачари, который собирает пожертвования? Служение кого Кришна примет? He would accept both. Он примет служение обоих. Because the emperor will have facility, the brahmachari has no facility. Поскольку у императора у него есть возможности, а у брамачари этих возможностей может и не быть. So that's how it's the consciousness that the Lord is looking for. He's going to reciprocate with that pure consciousness. Господь, Он ищет сознание, и Он будет отвечать на вот это чистое сознание. That when you do something without self-interest, without self-motivation, Когда вы делаете что-либо без каких-либо эгоистических желаний, that is more or less equivalent with love. это более или менее можно сравнить с любовью. Synonymous with love. Это синоним любви. Because even the transcendentalists, the jnanis and the yogis who go in for liberation, Поскольку трансценденталисты, такие как гьяни и йоги, которые стремятся к освобождению, their motivation is not devotion, you see, it's not towards Krishna, it's for their own self-interest. They want to become free, or they want to enjoy unlimited bliss. то есть то, что они делают это не без мотивации, они делают это не для удовлетворения Кришны. Что они хотят достичь освобождения и наслаждаться безгранично. So they have a self-interest there. У них есть личные интересы. I want to become liberated. I want to become free from the influence of the modes of nature, because they're troublesome. Я хочу получить освобождение, я хочу получить свободу от влияния гун материальной природы, поскольку это приносит много беспокойств. They're desiring their freedom. Они хотят свободы. And then become one with the Lord. Или они хотят слияния с Господом. Then you become the same as the Lord, or the effulgence of the Lord. Then you can enjoy unlimitedly. Тогда вы можете стать единым с Господом, стать Его сиянием, и вы сможете наслаждаться безгранично. Now I can enjoy, if I realize myself now, I can enjoy 1/10,000th part of the tip of the hair. That much. Если я сейчас достигну самореализации, то я смогу наслаждаться как 1/10,000 кончика волоса. So just imagine if you become one with Brahman, then you can enjoy unlimitedly. Но представьте, если вы сможете слиться с Браманом и стать единым, то ваше наслаждение будет безграничным. So therefore the motivation is impure. Поэтому их мотивации нечистые. It's still mixed with my own self-interest. Они до сих пор смешаны с эгоистичными личными интересами. So the activities should be performed. This is the secret, or the main point, for the pleasure of Krishna. И основной секрет – это тот, что все должно быть исполнено для удовлетворения Кришны. Right? Because they give many examples of demons pleasing Krishna. Приводится очень много примеров, как даже демоны удовлетворяли Кришну. Right? But Jaya and Vijay appeared to give Krishna a good fight in the material world. Джая и Виджая явились здесь в материальном мире как демоны для того, чтобы дать возможность Господу посражаться хорошо. So they appeared to fulfill his desire for Krishna's pleasure. И они явились здесь для того, чтобы удовлетворить Кришну и исполнить его желания. But as the demons, Hiranyaksha, Hiranyakashipu, etc., they weren't thinking of Krishna's pleasure. They hated Krishna. They wanted to kill him. Но как демоны, как Хираньякша и Хираньякашипу, они не думали о удовлетворении Кришны, они хотели убить его. So although they was always remembering Krishna, and they were actually pleasing Krishna, it's not considered devotion. И несмотря на то, что они постоянно думали о Кришне, и получилось, что они принесли ему удовлетворение, но такое состояние не считается состоянием преданности. Because the consciousness was, they weren't doing it for Krishna's pleasure. Поскольку каково было их сознание, они не делали это для удовлетворения Кришны. So that's the main thing, the consciousness, what you're doing. Поэтому основная... Sorry, why you're doing. То есть основное
в нашем сознании это почему вы это делаете. So therefore, it says there's no material obstacle, impediment, because it doesn't matter what you do in the material world. Поэтому говорится, что совершенно нет никаких препятствий в этом материальном мире, поскольку абсолютно не важно, что вы делаете. In regards to serving Krishna, По отношению к служению Кришне. because devotional service is absolute. Поскольку преданное служение является абсолютным. So whatever we do for Krishna, Поэтому что бы мы ни делали для Кришны, whether you're cleaning the floor or bathing the deity, либо вы убираете, подметаете пол, либо вы омываете божество. depending on the consciousness, then that becomes very dear to Krishna or less dear to Krishna. Все зависит от сознания, и это будет зависеть от вашего сознания, будет ли это дорого Кришне, либо нет. So it's our individual conscious. We're directing our consciousness in such a way that it will give Krishna pleasure. Это наше индивидуальное сознание. Мы направляем ее таким образом, чтобы принести удовлетворение Кришне. So then, Nrsinganandan, then his meditation, his love was accepted by Lord Chaitanya. И вот медитация Нарсимхананды, его любовь, она была принята Господом Чайтаньей. Did we answer the question? Это ответила на ваш вопрос? Почти. Huh? Almost. The other little bit? А чего там еще чуть-чуть не хватает? Но насколько я понял, что из услышанного, что достаточно только желания. As much as he understood from what he just heard, enough just to have desire. Just have? Desire. Yes. Да. Но я спросил, нужен ли к этому практический опыт или достаточно только желания? And do we need also experience, practical experience, or desires it's enough? Practical experience? Practical experience of devotional service. It means desire in devotional service. Имеется в виду желание в преданном служении. No, Nrsinganandan was desiring, but he was practically doing it by meditation. То есть Нарисимхананда, он не просто желал, он практически делал это в своей медитации. It was a day-by-day thing. Day by day. Yeah, he was meditating, and then he would meditate up to a certain point, and then he would... То есть он медитировал прямо это была постоянная непрерывная медитация. И в своей медитации он прям всю дорогу прокладывал от одной точки до другой. Mukunda Goswami, ISKCON Mukunda Goswami, I think it's ISKCON. He said every day he would meditate on building the TOVP. Every day he would meditate on some more bricks and more finishing. Вот Мукунда Госвами говорит, что каждый день он медитирует на храм ведического планетария. Каждый день он добавляет туда кирпичики. But no, there has to be some activity there. It may be subtle activity, mental activity, but there should be some activity there. Должна присутствовать деятельность. Эта деятельность может быть тонкая в уме, но деятельность должна присутствовать. It's not just like wishful thinking. Это не просто я вот желаю. I would like to have a nice road to Vrindavan, to Gujuls. И не так, что вот пусть у Господа будет хорошая дорога и самоцветов до самого Вриндавана. He was actually meditating on himself, constructing that road. Он медитировал на то, что он сам лично строит эту дорогу. Okay, then there's total absorption. Он был полностью погружен в это. Otherwise, if there's not a practical, either gross or subtle, if it's not practical, then there will be so many demands from the body, etc. Поскольку если это служение не будет практическим, независимо выполняется оно грубым телом или тонким телом, в это время будет очень много требований от наших чувств. Anyway, so this is the last sentence. If there is no ulterior motive, devotional service cannot be checked by any material condition. И вот здесь в последнем предложении комментария говорится, если преданный не имеет посторонних мотивов, никакие материальные обстоятельства не смогут воспрепятствовать его служению. Okay. 162. Kananira nachala hayati aishibha bharina jani vi paschat kohilo nischaya karina.
The Srimad Brahmachari said, the Lord will go to Madhya-lila and then will return. All of you will come to know of this later, but now I say this with great assurance. Нарисимхананда Брамачари сказал: Господь дойдет до Ганай-начала, а потом вернется. Позже вы убедитесь в этом сами, но уже сейчас я говорю об этом с полной уверенностью. Text 163. Koshani kuliya hoiti charili vrindavana sangi shahasheka loka yata bhaktagana. When Lord Chaitanya Mahaprabhu began to proceed from Kulia towards Vrindavan, thousands of men were with him, and all of them were devotees. Текст 163. Когда Господь Чайтанья Махапрабху шел из Кулии во Вриндаван, его сопровождали тысячи людей. Все они были преданными слугами Господа. Text 164. Yahanyaya prabhutan koti shankya loka dekiti ayashi deki kandi dukkha shoka. Wherever the Lord visited, crowds of innumerable people came to see him. When they saw him, all their unhappiness and lamentation disappeared. Текст 164. Куда бы ни приходил Господь, огромные толпы людей стекались посмотреть на Него. При виде Господа все они полностью избавлялись от горя и скорби. 165. Yahan yahan prabhura charana pare chalite se mritika laya loka gatahaya pate. Wherever Lord Chaitanya touched the ground with his feet, people immediately came and gathered the dirt. Indeed, they gathered so much that there were many holes created in the road. Текст 165. Стоило Господу сделать шаг, как люди бросались собирать землю, которой коснулись его лотосные стопы. Они собирали ее столько, что вся дорога покрылась ямами. In the house of Ishwarapuri, Lord Chaitanya's spiritual master, they have a pond. В доме Ишварапури, духовного учителя Господа Чайтаньи, есть озеро. When Lord Chaitanya visited that place, he took some mud from that place and tied it in his cloth. And I think he would eat a little bit every day. Когда Господь Чайтанья посетил это место, он взял горсточку земли оттуда, завязал ее в узелок и каждый день ел понемногу. So that became a custom, and soon there was a pond. Now there's a pond there. И это стало традицией. Когда кто-либо приходит в то место, они берут оттуда горсточку земли. Сейчас это место стало озером. We were there one time, then we went to take some mud, and the Mahanta there, who was in charge, that became, no, please don't take. Когда мы были в том месте, мы хотели взять немножко глины, и Маханта, который отвечал за это место, он взмолился: пожалуйста, не берите. He showed us another place. You can take from this place. И он показал нам другое место. Вот, можете вот оттуда взять. Otherwise, you have to keep on bringing truckloads of mud to fill up make the area level. Поскольку он вынужден привозить туда землю грузовиками для того, чтобы заполнять это место. Text 166. Aiti chaliyaya prabhu ramakeli grama gaudera nikata grama ati anupama. Lord Chaitanya Mahaprabhu eventually arrived at a village named Ramkeli. This village is situated on the border of Bengal and is very exquisite. Текст 166. Вскоре Господь Чайтанья Махапрабху пришел в деревню Рамакели, которая лежит на границе Бенгалии и славится своей красотой. Prabhu Ramkeli Gram is situated on the banks of the Ganges on the border of Bengal and Bihar. Комментарий: Рамакели Грама находится на границе Бенгалии и Бангладеш. It's not so. The Kanai-Nakshal is over the border. The border is marked by the Ganges. On this side Bengal, you cross the Ganges, and that side is Kanai-Nakshal. То есть Канай-Накшала находится немножко за границей. То есть, когда вы пересечете Гангу, там проходит граница, и Канай-Накшала там уже. Here it says it's a similar situation here, but anyway, the Ganga is definitely there. Здесь также вот это описывается, та же самая ситуация. Что граница находится прямо на берегу Ганги.
is very exquisite. It says the village is very exquisite. Говорится о том, что деревня, она очень красива. Lots of mango trees. Там растет очень много деревьев манго. Maybe because when Rupa Sanatana were living there as ministers, Потому что в то время, когда Рупа и Санатана жили там, будучи еще министрами, they made their area like in Nava Vrindavan. они сделали это место похоже на Нава Вриндаван. They dug different kunds and gopis kunds. Они вырыли разные кунды гопи. So maybe it was exquisite like that. Может быть, оно именно поэтому очень красиво. Text 167. Tan nitya kare prabhu prema chaitana koti loka isi dekhiti charana. While performing Sankirtan in Ramkelli, the Lord danced and sometimes lost consciousness due to love of God. While at Ramkelli Gram, an unlimited number of people came to see his lotus feet. Текст 167. Проводя Рамакели Граме Санкиртану, Чайтанья-Махапрабху танцевал и иногда терял сознание от любви к Богу. Бесчисленное множество людей собиралось в Рамакели Граме, чтобы увидеть лотосные стопы Господа Чайтаньи. 168. Kodeshwara Yavana Raja Pavaha Sunina Kaiti Lagila Kichu Vishmitahana. When the Muslim king of Bengal, that used to be the capital of Ramkelli, when the Muslim king of Bengal heard Chaitanya Mahaprabhu's influence in attracting innumerable people, he became very much astonished and began to speak as follows. В то время Рамакели была столицей Бенгалии. Когда правящий в то время Бенгалия царь-мусульманин услышал о том, какой властью над людьми обладает Чайтанья Махапрабху, притягивающий к себе несметные толпы, он очень удивился и сказал следующее. The king then was Nawab Hussain Shah, Badashah. Комментарий. В то время мусульманским правителем Бенгалии был Набоб Хусейн Шах Бадашаха. Text 169. Vinadaniyate loki yanurpachihaya seta goshana iha janhile nischaya. Such a person who is followed by so many people without giving them charity must be a prophet. I can surely understand this fact. Текст 169. Тот, кто способен увлечь за собой столько людей, ничего не заплатив им, безусловно является пророком. Это совершенно очевидно. Text 170. Kaji yavana iharana kahila himsana apana ichaya buluna yuhan unharamana. The Muslim king ordered the magistrate, do not disturb this Hindu prophet out of jealousy. Let him do his own will wherever he likes. Текст 170. Царь-мусульманин приказал своему наместнику, не доставляй хлопот этому индусскому пророку и не завидуй ему. Пусть он делает все, что хочет. Text 171. Keshava Tratridi Raja Vrata Puchila Prabhura Mahima Chatri Udayi Dila. When the Muslim king asked his assistant, Kesav Chatri, for news of the influence of Chaitanya Mahaprabhu, Keshava Chatri, although knowing everything about Chaitanya Mahaprabhu, tried to avoid the conversation by not giving any importance to Chaitanya Mahaprabhu's activities. Текст 171. Когда царь-мусульманин попросил своего помощника Кешаву Чатри рассказать ему о том, каким влиянием на людей обладает Шри Чайтанья Махапрабху, Кешава Чатри, хотя и знал, кто такой Чайтанья Махапрабху, попытался уклониться от разговора, не придав делам Господа Чайтаньи никакого значения. He tried, this case of Achatya, he tried to dismiss the importance of Lord Chaitanya because he's afraid that the king may do something to him. Вот этот Кешава Чатри, он попытался преуменьшить влияние Шри Чайтанья Махапрабху, поскольку он боялся, что этот царь будет приносить ему беспокойство. That king Hussain Shah had a reputation of not being very friendly towards the Hindus. То есть у Хусейн Шаха была репутация, что он не очень хорошо относился к хинду. 172. Bighari sannyasi kari tirtha pariyatana tanrite ki bhari hai siddhu charijana
Kesava-chatri informed the Muslim king that Chaitanya Mahaprabhu was a mendicant touring different places of pilgrimage, and that, as such, only a few people came to see him. Кешава-чатри ответил царю, что Чайтанья Махапрабху обычный нищенствующий монах, который совершает паломничество по святым местам, и что вокруг него собралась всего лишь горстка любопытных. Text 173. Yavani tu maratani karahi lagini tana hingsaya labunahi hayarahani. Kesava-chatri said, out of jealousy, your Muslim servant plots against him. I think you should not be very interested in him. There is no profit. There is simply loss. Текст 173. Кешава-чатри сказал, твой слуга мусульманин завидует этому монаху, и потому строит козни. Но я думаю, что он не стоит твоего внимания. Это не принесет тебе никакой выгоды, а вместо этого у тебя будут одни убытки. Text 174. Rajare prabhuri kesava brahma patana chari bharatari prabhure pathaila kathina. After pacifying the king in this way, Kesava-chatri sent a Brahmana messenger to Lord Chaitanya Mahaprabhu, requesting him to leave without delay. Текст 174. Успокоив царя, Кешава-чатри через Брахмана передал Господу Чайтанье Махапрабху, чтобы тот немедленно отправлялся в путь. Text 175. Dabaya kashe raja puchiri niprite koshanir mahima teno lagil kahiti. In private, the king inquired from Dabaya Kash, that's Srila Rupa Goswami, who began to speak about the glories of the Lord. Текст 175. Когда же царь с глазу на глаз спросил о Шри Чайтанье Махапрабху, Дабира Каса, Шрила Рупа Госвами, тот стал превозносить Господа. Text 176. Ye tumara rajidila, ye tumara gosana, tumara deshi, tumara bhagi, jamila asina. Srila Rupa Goswami said, the Supreme Personality of Godhead who gave you this kingdom and whom you accept as a prophet has taken birth in your country due to your good fortune. Текст 176. Шрила Рупа Госвами сказал, на твою долю выпала огромная удача, ибо в твоих владениях родился сам Верховный Господь, который дал тебе царство и которого ты принял за пророка. This was before he was Rupa Goswami. This is before he was initiated by Chaitanya Mahaprabhu. Это было еще до того, как Дабир Кас стал Рупа Госвами, до того, как он принял инициацию. He was given the title Dabir Kash by the Mohammedans. Мусульмане дали ему титул Дабира Каса, Because he was a minister to the king. поскольку он был министром царя, Big man. большим человеком. Both. One, I think Sanatan and the treasurer. А Санатана отвечал за сокровищницу. Text 177. Tumara mangalara vanchi karya siddhihaya ire ashivadi tumara savatra jaya. This prophet always desires your good fortune. By his grace, all your business is successful. By his blessings, you will attain victory everywhere. Текст 177. Этот пророк всегда печется о твоем благе. По его милости тебе во всем способствует успех. Его благословления сделают тебя непобедимыми. Text 178. Morekena pucha tumi pucha apanamana tumi naradhipa hayo Vishnu angsha sama. Why are you questioning me? Better that you question your own mind, because you are the king of the people. You are the representative of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, you can understand this better than I. Текст 178. Зачем спрашивать об этом меня? Лучше поищи ответ в своем сердце. Ты царь, представитель Бога на земле, и потому можешь ответить на свой вопрос лучше, чем я. Text 179. Tumara chiti Chaitanya-re kechi hayagyan tumara chiti yelaya seta pramana. Thus Srila Rupa Goswami informed the king about his mind as a way of knowing Sri Chaitanya Mahaprabhu. He assured the king that whatever occurred in his mind could be considered evidence. Текст 179.
Так Шрила Рупа Госвами объяснил, каким образом можно постичь природу Шри Чайтанья Махапрабху. Он заверил царя, что все, что тот думает о Господе Чайтанье, следует считать истиной. Text 180. Rajakai Shunamora Mariye Laia Shaksadishvara Hiyanaiki Shamsara. The king replied, I consider Sri Chaitanya Mahaprabhu to be the Supreme Personality of Godhead. There is no doubt about it. Текст 180. Царь ответил, Шри Чайтанья Махапрабху является Богом, Верховной Личностью. У меня нет в этом никаких сомнений. Text 181. Etakai Rajagele Nitya Abhyantare Tabi Kasha Aila Apanagare. After having this conversation with Rupa Goswami, the king entered his private house. Rupa Goswami, then known as Dabir Kash, also returned to his residence. Текст 181. После разговора с Рупой Госвами царь удалился в свои покои, а Рупа Госвами, которого тогда звали Дабиром Касой, тоже пошел домой. So the Prabhu says, Lord Vishnu, as Paramatma, gives the king all intelligence to execute governmental affairs. Srila Rupa Goswami therefore asked the king that what was in his mind concerning Sri Chaitanya Mahaprabhu and indicated that whatever the king thought about him was correct. В комментарии говорится, уполномоченный Верховным Господом, такой правитель должен защищать интересы всех подданных, и сам Господь Вишну в образе Параматмы дает ему разум, необходимый для управления государством. Вот почему Шрила Рупа Госвами спросил царя, что тот думает о Шри Чайтанье Махапрабху, и намекнул, что его мысли о Господе Чайтанье соответствуют действительности. Text 182. Gariya Siddhuhi Bai Yukati Karina Prabhu Deki Bhari Chali Veshalukhana. After returning to his residence, Dabir Kash and his brother decided, after much consideration, to go to see the Lord incognito. Текст 182. Вернувшись к себе, Дабир Кас долго беседовал с братом, и в конце концов они решили встретиться с Господом, переодевшись, чтобы остаться неузнанными. Text 183. Arda Ratri Duhipayayra Prabhustane Patami Milila Nityananda Haridasane. Thus, in the dead of night, the two brothers, Dabir Kash and Shakara Malik, went to see Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu incognito. First they met Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. Текст 183. Глубокой ночью Дабир Кас и Сакар Малик втайне от всех отправились к Шри Чайтанье Махапрабху. Сначала они встретились с Нитянандой Прабху и Харидас Такуром. Text 184. Tanya Duijana Jainila Prabhura Gochare Rupa Shakara Malika Aili Tumara Dekhi Bare. Sri Nityananda Prabhu and Haridas Thakur told Lord Chaitanya Mahaprabhu that two personalities, Sri Rupa and Sanatan, had come to see him. Текст 184. Шри Нитянанда Прабху и Харидас Такур передали Господу Чайтанье Махапрабху, что его хотят увидеть Шри Рупа и Шри Санатана. Prabhu Shakara Malik was the name of Sanatan and Dabir Kash was the name of Rupa Goswami. They were recognized by these names in the service of the Muslim king. Therefore, these are Muslim names. As officials, the brothers adopted all kinds of Muslim customs. Комментарий. Сакаром Маликом звали Санатана Госвами, а Дабиром Касом Рупа Госвами. Эти мусульманские имена, которые Рупа и Санатана получили, когда состояли на службе у мусульманского царя. Будучи чиновниками мусульманского правительства, братья переняли многие мусульманские обычаи. Text 185. Duigacha Trina Duhuni Dashanit Harina Gali Vashta Bandipadi Dandavattahana. In great humility, both brothers took pieces of straw between their teeth, and each, binding a cloth around his neck, fell down like rods before the Lord. Текст 185. В знак величайшей покорности Господу братья зажали в зубах пучок соломы и, завязав одежду на шее, упали перед ним ниц, как палки. Text 186. Denya Rodana Kari Anande Vibhala Prabhu Kahi Uta Uta Haili Mangala.
Upon seeing Lord Chaitanya Mahaprabhu, the two brothers were overwhelmed with joy, and out of humility they began to cry. Lord Chaitanya Mahaprabhu asked them to get up and assured them of all good fortune. Текст 186. При виде Господа Чайтаньи Махапрабху братья зарыдали и от переполнившего их счастья и смирения. Господь Чайтанья Махапрабху попросил их подняться и благословил. 187. Uti dui bai tabi danti trinadhari dainyakari stutikari kara yodakari. The two brothers got up, and again taking straw between their teeth, they humbly offered their prayers with folded hands. Текст 187. Братья встали и, снова зажав в зубах солому, стали со сложенными ладонями смиренно возносить молитвы. Text 188. Jaya Jaya Sri Krishna Chaitanya Dayamaya Patipavana Jaya Jaya Mahasaya. All glories to Sri Krishna Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful savior of all the fallen souls. All glories to the Supreme Personality. Текст 187. Слава Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, всемилостивейшему Спасителю падших душ. Слава Верховной Личности. Text 189. Nitya Jati Nitya Sangi Kari Nitya Kaja Tumarara Greti Prabhu Kahiti Vashilaga. Sir, we belong to the lowest class of men, and our associates and employment are also of the lowest type. Therefore, we cannot introduce ourselves to you. We feel very much ashamed standing here before you. Текст 189. О Господь, мы ниже самых низких. Общаемся мы с такими же низкими людьми, как мы сами, и занимаемся низкими делами. Вот почему мы стыдимся назвать тебе свои имена и чувствуем себя недостойными стоять перед тобой. Purport, although the two brothers, Rupa, Sanatan, at that time Dabira, Kash, and Sakara Malik, presented themselves as being born in a low family, they nonetheless belonged to a most respectable Brahmana family that was originally from Karnataka. Комментарий. Хотя Рупа и Санатана, которых звали тогда Дабир, Кхас и Сакар Малик, назвали себя людьми низкого происхождения, в действительности они были потомками очень знатного брахманического рода из Карнаты и, следовательно, принадлежали касте браманов. Unfortunately, because of being associated with the Muslim government service, their customs and behavior resembled those of Muslims. К сожалению, служа в мусульманском правительстве, братья переняли обычаи и образ жизни мусульман. Therefore, they presented themselves as Nitya Jati. The word Jati means birth. Вот почему в этом стихе они называют себя Нича Джати. Слово Джати означает рождение. According to Shastra, there are three kinds of births. The first birth is from the womb of the mother. The second birth is the acceptance of the reformatory method. And the third birth is acceptance by the spiritual master, initiation. Согласно шастрам, существует три вида рождения. Первое – это рождение из материнского чрева. Второе – прохождение очистительных обрядов. А третье – посвящение, которое дает духовный учитель. One becomes abominable by adopting an abominable profession or by associating with people who are naturally abominable. Тот, кто избирает греховную профессию или общается с греховными людьми, сам становится грешником. So Rupa and Sanatana is associated with Muslims who are naturally opposed to Brahminical culture and cow protection. И Рупа и Санатана, которые жили среди мусульман, а мусульмане известны своей неприязнью к брахманической культуре и жестокостью коровы. By one's symptoms, one is known to belong to a certain caste. Both Devi Kash and Sakir Malik belong to the Brahmana caste, but because they were employed by Muslims, their original habits degenerated into those of the Muslim community. Что говорится, что человека можно отнести к той или иной категории или касте по признакам, упомянутых в шастрах. И Дабир Кас и Сакар Малик принадлежали касте браманов, но, поступив на службу к мусульманскому правительству, они оставили свои прежние привычки и стали служить как мусульмане. Since the symptoms of a Brahminical culture were almost nil, they identified themselves with the lowest caste. И поскольку они практически не проявляли никаких качеств браманов,
поэтому они причисляли себя к низшей касте. Okay, one is known by the qualities, gunakarma, by one's qualities and one's work. Говорится, что нужно определять человека по гунакарме, по его качествам и его работе. So they, being humble, И они declared that были, they belong to the lower class, although they were born in the high class Brahman. и будучи очень смиренными, они сказали, что они принадлежат к низшему сословию, несмотря на то, что они были рождены в высокой касте браманов. Text 119. Matulo nasti prapatma nuparari chakaschana pahirhari pilajye me king bhuve purushottama. Dear Lord, let us inform you that no one is more sinful than us, nor is there any offender like us. Even if we wanted to mention our sinful activities, we would immediately become ashamed, and what to speak of giving them up. Текст 190. Дорогой Господь, да будет Тебе известно, что нет больших грешников и богохульников, чем мы. Нам стыдно даже признаться в своих грехах. Нам трудно даже назвать свои грехи вслух, не говоря уже о том, чтобы отказаться от них. Patita pavana hetu tumaravatara amabhai jagat patiti nayara. The two brothers submitted, Dear Lord, you have incarnated to deliver the fallen souls. You should consider that in this world there is none so fallen as us. Текст 191. Ты воплотился ради спасения падших душ, знаешь, что на свете нет никого, кто бы пал так же низко, как мы. Next 192. Jagai maridui karhili udhara tatan udhariti shrama nahila tumara. You have delivered the two brothers Jagai and Madhya, but to deliver them, you did not have to exert yourself very much. 192. Ты спас братьев Джагая и Мадхая, но для этого тебе не требовалось прилагать большие усилия. 193. Brahmana jatitara navadvipigara nichaseva nahikari nahi nichera kurpara. The brothers Jagai and Madhya belonged to the Brahmana caste, and their residence was in the holy place of Navadvip. They never served low-class persons, nor were they indifferent to abominable activities. Текст 193. Джагай и Мадхай принадлежали касте браманов и жили в святом месте Навадвипе. Они никогда не служили падшим людям и не были орудием преступлений. Text 194. Savyaka doshatara hai papachara paparasidahi namabhashe tumara. Jagai and Madhya had but one fault. They were addicted to sinful activity. However, volumes of sinful activity can be burned to ashes simply by a dim reflection of chanting your holy name. Текст 194. У Джагая и Мадхая был только один недостаток – приверженность к греху. Но даже слабого отблеска Твоего святого имени достаточно, чтобы сжечь дотла самое ужасное из грехов. So in their humility, they're saying they're lower than Jagai and Madhya. Из смирения они говорили, что на самом деле они опустились ниже, чем Джагай и Мадхай. Another point for Jagai and Madhya was that as members of the Brahmin family, they did not accept service under anyone. И вот одно из вещей, которые здесь они отмечают, что поскольку Джагай и Мадхай, они были браманами, они не занимались служением ни у кого. So they say, but we've accepted service, we've accepted a salary from this government. Но мы получали деньги, получали зарплату от правительства. Anyway, that's Prabhu was describing the humility of Rupa Sanatana. И здесь в комментарии очень подробно описано смирение Рупы и Санатаны. 195. Tumra namalana tumra kahila nindana say namila tara muktira karan. Jagai Madhya uttered your holy name by way of blaspheming you. Fortunately, that holy name became
the cause of their deliverance. Текст 195. Оскорбляя тебя, Джагай Мадхай произнесли твое святое имя. Благодаря этому им посчастливилось обрести освобождение. 196 Jagai Marihati Koti Koti Guna Adama Patita Papi Amidu Vijana. We too are millions and millions of times inferior to Jagai Madai. We are more degraded, fallen and sinful than they. Текст 196. Мы в миллионы раз хуже Джагая и Мадхая. Мы опустились гораздо ниже их, еще больше, чем они погрязли в грехе. Text 197 Malacha Jati Malachi Sevi Kari Malacha Karma Go Brahmana Drohi Sangi Amaras Sangama. Actually, we belong to the caste of meat eaters because we are servants of meat eaters. Indeed, our activities are exactly like those of the meat eaters. Because we always associate with people, we are inimical towards the cows and the brahmanas. Текст 197. Мы служим мясоедам, и потому сами принадлежим к их касте. В самом деле наши поступки мало чем отличаются от поступков мясоедов. Из-за постоянного общения с подобными людьми мы сами стали ненавистниками коров и браманов. The Prabhupada is criticizing the government, who are many so-called Brahmanas, but they maintain slaughterhouses. В комментарии Шрила Прабхупада критикуют правительство и также критикуют так называемых браманов, которые на самом деле иногда даже поддерживают мясобойни. A Malacha is a meat eater, and a Yavana is one who has deviated from Vedic culture. И говорится, что млечи — это те, которые едят мясо, а яваны — это те, которые не следуют ведическим принципам. Unfortunately, such Malachas and Yavanas are in executive power. How then can there be peace and prosperity in the state? К сожалению, подобные люди стоят сейчас у власти. Можно ли надеяться на мир и процветание в такой стране? Text 1:8 Mora karma mora hati galaiha bandhiya kuvishaya vishtagarti diyachi palihaya. The two brothers, Shaki Malik and Dabikash, very humbly submitted due to their abominable activities. They were now bound by the neck and hands, have been thrown into a ditch filled with abominable stool-like objects of material sense enjoyment. Текст 198. Братья Сакармалик и Дабирхас искренне признавали, что за свои чудовищные деяния они были связаны по рукам и ногам и брошены в яму до краев, наполненными экстрементами чувственных наслаждений. Purport, Srila Prabhupada is saying how, according to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, how we can purify ourselves for such bad abominable activities by performing devotional service. И в комментарии Шрила Прабхупада цитирует Бхактисиddhanta Сарасвати Такуру, который рассказывает о том, как мы можем избавиться от этой привязанности к чувственным наслаждениям, практикуя преданное служение. Next 109. Ama udariti bali naitri bhuvane patita pavana tu me shabitu mavine. No one within the three worlds is sufficiently powerful to deliver us. You are the only savior of the fallen souls. Therefore, there is no one but you.
Текст 199. «Во всех трех мирах никому не под силу спасти нас, кроме Тебя, ибо Ты — единственный Спаситель падших душ». Text 200. Amaudari yarite kaho nijabala patita pavana nama tabise sapala. If you simply deliver us by your transcendental strength, then certainly your name will be known as Patita Pavan, the savior of the fallen souls. Текст 200. «Если Ты явишь свое духовное могущество и вызволишь нас из плена материи, то, несомненно, оправдаешь свое имя Патита Павана, Спаситель падших душ». Text 1. Satyeka bhata kahun shunadaya maya movinedaya patra jagate nahaya. Let us speak one word that is very true. Plainly hear us, O merciful one. There is no other object of mercy within the three worlds but us. Текст 201. «О всемилостивый, позволь нам открыть Тебе правду. Пожалуйста, выслушай нас. Есть ли во всех трех мирах кто-то, кто нуждается в Твоей милости? Если есть во всех трех мирах кто-то, кто нуждается в Твоей милости, так это мы». Karasvadhaya Shapala Akila Brahmanda Dekhuka Tumara Dayabala. We are the most fallen. Therefore, by showing us your mercy is most successful. Let the power of your mercy be exhibited throughout the entire universe. Текст 202. «Ниже нас пасть невозможно, поэтому, если Ты проникнешься к нам состраданием, это будет наилучшим проявлением Твоего милосердия. Пусть вся Вселенная увидит силу Твоей милости». Text 203. Atmamusha patamatameva me shrinu Vijnanapanekam akritaha Yadi mena dayasyasitata Dayani astava nata dehulabha. Let us submit one piece of information before you, dear Lord. It is not at all false, but is full of meaning. It is this: if you are not merciful upon us, then it will be very difficult to find more suitable candidates for your mercy. Текст 203. «Дорогой Господь, позволь нам сделать одно искреннее признание, которое исполнено глубокого смысла. Если Ты откажешься пролить на нас свою милость, Тебе будет очень трудно найти тех, кто нуждается в ней больше, чем мы». Quoting the verse from the Stotra by Yamunacharya. Это стих из Стотра Ратная Шри Ямуначари. Text 4. Apanaya yoga deki mani pan shova tatapi tumaguni apanjaya loba. We are very depressed at being unfit candidates for your mercy. Yet since we have heard of your transcendental qualities, we are very much attracted to you. Текст 204. «Нас очень удручает то, что мы недостойны Твоей милости. В то же время, узнав о Твоих божественных добродетелях, мы чувствуем непреодолимое влечение к Тебе». Text 5. Vamnayachi chanda dhariti chahikare taichi vancha moda utai antare. Indeed, we are like a dwarf who wants to capture the moon, although we are completely unfit. A desire to receive your mercy is awakening within our minds. Текст 205. «Поистине, наше желание приблизиться к Тебе, подобно попыткам карлика достать луну. Хотя мы не заслуживаем Твоей милости, надежда обрести ее не угасает в нашем сердце». Text 6. Bhavantam nirucharirantara vasantanidesha manorattanatara karaham aitikkanetya kinkara prashishyami sanata jivitam. By serving you constantly, one is freed from all material desires and is completely pacified. When shall I engage as your permanent eternal servant and always feel joyful to having such a fitting master? Текст 206. «Беспрестанно служа Тебе, человек избавляется от всех материальных желаний и обретает полное умиротворение. Когда же я навеки займу место Твоего слуги и возрадуюсь тому, что у меня такой замечательный господин?»
This is also from the Shotcharatna by Yamunacharya. Это также стих из Стотна Ратны Ямуначари. Purport in his teachings to Sanatana Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu has declared that every living entity to be an eternal servant of the Supreme Personality of Godhead. This is a constitutional position of all living entities. Комментарий. В своих наставлениях Санатана Госвами Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что каждое живое существо по природе является вечным слугой Верховной Личности Бога. Таково естественное положение всех живых существ. Just as a dog or a servant is very much satisfied to get a competent, perfect master, or as a child is completely satisfied to possess a competent father, so the living entity is satisfied by completely engaging in the service of the Supreme Lord. He thereby knows that he has a competent master to save him from all kinds of danger. Как собака или слуга довольны, если у них добрый и заботливый хозяин, и как ребенок доволен, если у него заботливый отец, так и живое существо обретает удовлетворение, полностью посвятив себя служению Верховному Господу. Служа Господу, живое существо знает, что у него есть достойный повелитель, способный защитить его от любой опасности. Text 2:7. Shuni Mahaprabhu kahi sunita kasha tumi dui bai mora puratana dasa. After hearing the prayer of Devyakash and Sakir Malik, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "My dear Devyakash, you two brothers are my old servants." Текст 207. Выслушав молитву Дабира Каса и Сакар Малика, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Дорогой Дабир Кас, ты и твой брат мои давние други». Text 2:8. Ajahaiti dunhara namarupa sanatan Chaitanya-charitamrita Dainyapati Moraman. My dear Sakara Malik, from this day your name will be changed to Srila Rupa Goswami and Srila Sanatan. Now please abandon your humility, for my heart is breaking to see you so humble. Текст 208. Отныне вас будут звать Шрила Рупа и Шрила Санатана. Пожалуйста, откажитесь от своего смирения, ибо при виде его мое сердце разрывается на части. Prabhu, actually this is Sri Chaitanya Mahaprabhu's initiation of Devyakash and Sakara Malik. They approached the Lord with all humility, and the Lord accepted them as old servants, as eternal servants, and He changed their names. Комментарий. Здесь описывается не что иное, как духовное посвящение, которое Шри Чайтанья Махапрабху дал Дабиру Касу и Сакару Малика. Исполнившись смирением, они пришли к Господу, и Он признал их своими давними вечными слугами и изменил их имена. It is to be understood from this that it is essential for a disciple to change his name after initiation. Из этого явствует, что после посвящения имя ученика должно быть изменено. And there's a shloka here, and after initiation, the disciple's name must be changed to indicate that he is a servant of Lord Vishnu. The disciple should also immediately begin marking the body with tilak, especially his forehead. These are the spiritual marks, symptoms of a perfect Vaishnava. Здесь приводится стих, в котором говорится: после посвящения ученик должен получить новое имя, указывающее на то, что он является слугой Господа Вишну. Кроме того, с этого дня ученику следует наносить на тело и особенно на лоб тилак. Это духовные знаки, представляющие собой отличительные черты истинного вайшнава. Это стих из Падма-пураны. A member of the Sahajiya Sampradaya does not change his name, therefore he cannot be accepted as a Gaudiya Vaishnava. If a person does not change his name after initiation, it is to be understood that he will continue in his bodily conception of life. Члены Сахаджи Сампрадая не меняют имен, поэтому их нельзя считать Гаудия Вайшнавами. Если после посвящения человек сохраняет прежнее имя, следует понимать, что он еще не избавился от телесных представлений о жизни.
Dainyapati liki mor pathali bada bada se patri dhvara jani tumara babahara. You have written several letters showing your humility. I can understand your behavior from those letters. Текст 209. Одно за другими посылали вы мне полные раскаяния письма. Из них я понял, какую жизнь вы ведете. Text 10. Tumara hirdayami jani patri dhvari tumara shikhaiti shloka pathila tumare. By your letters I could understand your heart. Therefore, in order to teach you, I sent you one verse, which read as follows. Текст 210. В этих письмах вы раскрыли сердца. Поэтому, чтобы просветить вас, я послал вам один стих, который звучит так. Text 1. Paravyasinini nara vyagra pigraha karshmaso tadeva svadhyatyantor navasanga rasayanam. If a woman is attached to a man other than her husband, she will appear very busy in carrying out her household affairs, but within her heart she is always relishing feelings of association with her paramour. Текст 211. Замужняя женщина, любящая другого мужчину, обычно делает вид, что поглощена домашними делами, но в своем сердце она все время лелеет мысли о встрече со своим возлюбленным. Text 212. Goda nikata shiti nahi mora prayojan tumana dona tekiti mora hihan agamana. I really had no business in coming to Bengal, but I have come just to see you two brothers. Текст 212. Откровенно говоря, у меня не было никаких дел в Бенгалии. Я пришел сюда только для того, чтобы увидеть вас. Text 213. E mora manera katakero nahi jane sabi balike naila ramakeli grame. Everyone is asking why I have come to this village of Ramkeli. No one knows my intentions. Текст 213. Все спрашивают, почему я пришел в эту деревню Рамакели. Никто не знает, что у меня на уме. Text 214. Bahala haile dui bai airi morastane kariya bayu kichuna karihi mane. It is very good that you two brothers have come to see me. Now you can go home. Do not fear anything. Текст 214. Очень хорошо, что вы пришли увидеться со мной. А теперь возвращайтесь домой и ничего не бойтесь. Text 215. Janmi janmi tumi du kinkara amara achirati Krishna tumaya karibi udhara. Birth after birth you have been my eternal servants. I'm sure that Krishna will deliver you very soon. Текст 215. Жизнь за жизнью вы были моими слугами. Я уверен, что очень скоро Кришна освободит вас. Text 216. Etabali dunhara shri dharile duhate dui bai prabhu paranila jitamate. The Lord then placed his two hands on the heads of both of them, and in return they immediately placed the lotus feet of the Lord on their heads. Текст 216. С этими словами Господь коснулся руками голов обоих братьев, и они без промедления поставили себе на голову лотосные стопы Господа. Text 217. Donali injiya prabhu bailili bhaktagani sabi kripakari udharara tujane. After this, the Lord embraced both of them and requested all the devotees present to be merciful upon them and deliver them. Текст 217. Затем Господь обнял Рупу и Санатану и попросил преданных, которые присутствовали при этом, благословить их, чтобы они смогли освободиться из материального плена. Text 118. Duijani prabhura kripa deki bhaktagani hari hari bali sabi anandita mani. When all the devotees saw the mercy of the Lord on the two brothers, they were very much gladdened and they began to chant the holy name of the Lord. Хари, Хари. Текст 218. Увидев, насколько милостив Господь к братьям, преданные очень обрадовались и в восторге закричали святое имя Господа. Хари, Хари. Nityananda Haridasi Vaskaradhara Mukunda Jagadananda Murari Vakashvara.
All the Vaishnava associates of the Lord were present, including Nityananda Prabhu, Haridas Thakur, Shivas Thakur, Gadadhar Pandit, Mukunda, Jagadananda Pandit, Murari, and Vakeshwara. Текст 219. Среди очевидцев этого происшествия были вайшнавы, входящие в ближайшее окружение Господа: Нитянанда, Харидас Такур, Шриваса Такур, Гададхара Пандит, Мукунда, Джагадананда, Мурари и Вакрешвара. Text 220. Savaracharani Dori Paridu Hibai, Shavi Bali Dhanyatumi Paili Goshan. In accordance with the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the two brothers, Rupa and Sanatan, immediately touched the lotus feet of these Vaishnavas, who all became very happy and congratulated the two brothers for having received the mercy of the Lord. Текст 220. По велению Шри Чайтанья Махапрабху, Рупа и Санатана поклонились этим вайшнавам и прикоснулись к их лотосным стопам. Вайшнавы же от всего сердца поздравили братьев с тем, что они обрели милость Господа. Text 31. Sava Pashagramagi Chalana Samaya Prabhupadi Kahi Kichu Kariya Vinaya. After begging the permission of all the Vaishnavas present, the two brothers, at the time of their departure, humbly submitted something at the lotus feet of the Lord. Текст 221. И спросив у них позволения удалиться, братья простерлись вниз у лотосных стоп Господа со смиренной просьбой. Text 222. Ihana iti chala prabhu hihana hikaya yadyapitu mara bhakti kara gauda raja. They said, dear Lord, although the king of Bengal, Nawab Hussain Shah, is very respectful towards you, you have no other business here. Kindly depart from this place. Текст 222. Они сказали: «Дорогой Господь, хотя царь Бенгалии, Набоб Хусейн Шах, относится к тебе с величайшим уважением, тебе больше нечего делать здесь, поэтому как можно быстрее отправляйся в путь». Text 33. Tathapi yavana jati na kari patiti tithaya yaratsa et sanghata bali nahiriti. Although the king is respectful towards you, he still belongs to the Yavana class and should not be believed. We think there is no need for such a great crowd to accompany you on your pilgrimage to Vrindavan. Текст 223. Как бы почтительно не вел себя царь, он мусульманин, и верить ему нельзя. Мы также не видим необходимости в том, чтобы во время твоего паломничества во Вриндаван тебя сопровождала огромная толпа. Text 34. Yara sange chali loka lakshakoti Vrindavane yatrarai nahi paripati. Dear Lord, you are going to Vrindavan with hundreds and thousands of people following you, and this is not a fitting way to go on a pilgrimage. Текст 224. Дорогой Господь, ты идешь во Вриндаван в окружении сотен и тысяч людей, но это не подобает паломнику. Text 35. Yadapi vastutha prabhuhuru kichun nahi bhai tatapi loikika lila okachestamaya. Therefore, although Lord Chaitanya Mahaprabhu was Sri Krishna himself, the Supreme Lord, and was therefore not at all fearful, he still acted like a human being to teach neophytes how to act. Текст 225. Хотя Шри Чайтанья Махапрабху — это сам Верховный Господь, Шри Кришна, и ему неведом страх. В назидание неофитам он вел себя как обычный человек. Text 56. Seta Bali Charanavani Gelatu Hijana Prabhuda Sekrama Haiti Chariti Hailamana. Having spoken thus, the two brothers offered prayers to the lotus feet of the Lord and returned to their homes. Lord Chaitanya Mahaprabhu then desired to leave that village. Текст 226. Сказав это, братья вознесли молитвы лотосным стопам Господа Чайтаньи Махапрабху и вернулись домой. Господь же решил уйти из этой деревни. Jai Shri Rup Sanatan Goswami ki jai, Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Shri Chaitanya-charitamrita ki jai, Shri Krishna Das Kaviraj Goswami ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Mahima Bhaktavind ki jai, Gaur Premanandi, Hari Hari Bol.
Abhishek ki. Oh my goodness. At least.